Morning, dear students. Am I audible? Yes, sir. So, welcome to image processing class. Okay. So, we are discussing module 5, in particularly image compression. Okay. So, under this image compression, today I am going to handle the subject, topics are called as arithmetic coding. So, all of you, please take calculators with you because a problem we have to solve. So, all of you need a calculator. I request all of you to have a calculator. Okay. So the topic is arithmetic coding. All of you take this. Yes, arithmetic coding. So what is the definition? So arithmetic coding is a form of entropy used lossless data compression. Okay. So the definition is so it is arithmetic coding is a form of entropy. Arithmetic coding is a form of entropy used in lossless data compression. So this is the definition for arithmetic coding. So what is the meaning of this? So it is a technique by means of entropy. Entropy means energy, okay? So using which we can preserve the data without any loss. Lossless means whatever the information what we are going to convey, the information will be as it is. There is no loss in the information. So we are going to use a coding mechanism here for data compression. So this is the small definition for arithmetic coding. Have you taken this? Have you taken the definition so that I can run? Yes, sir. So I'm going to take a problem here. Okay, along with this problem, example problem, I'm going to share the PDF for you. I think you people can see this. Understand, Jara? Yes, sir. Okay, so take the example now. So I'm going to take an example here. So the example is arena. Any word you can take. I'm going to take. I'm taking the word arena here. So now I'm going to take the word arena. So example. You can take any example. So I am taking a word here. Okay. So for this word I have to
compress means I have to code it. Then once it has been coded, the code will be transmitted to the destination and it will be decoded. And you can once again get the same word, just like encryption and decryption. Okay. So now, with all this, we start this problem. So we have to take a table here. The table must be like this. Symbol probability, then CDF. CDF means code difference. So table ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So what is the word what we are using here? Okay. Yes, dear students, what is the word we are using here? Hello? Dear students, I am audible. Dear students, I am audible. Yes, sir. Okay, what is the word we are using here? So this is the word arena. What is the length of this word? Length means number of characters. How many characters present? 5. 5 characters. Okay. Now you write the letters, symbols one by one because code is a symbol. And then code symbol, code word and that. So we have a letter here, I mean character A. Next, what is the next character? R. Next, E. Next, N. S. Only 4 characters because A is repeated. Same character is repeated. No? So we can consider the character only once. Fine. Correct? Yes, sir. Now find out the probability of A in this word. Find out the probability of the word A. So how to find out the probability? So the probability is how many occurrences are there? How many occurrences of A in this word? 2. 2. Divided by number of characters, length. What is the length? 5. 5. Okay. So 2 by 5 is how much? 0.4. 0.4 is the probability. Next, we consider the word, letter R. How many occurrences of R is there in this word? 1. 1. So number of characters present is 5. Is nothing but point. Similarly, what about E? 0.2. 1 by 5. 2. What about N? 0.2.
0.2. Next, co-difference is you have to first take the value of the first character as it is, then you sum up the things for the next one. So, yav tara anta nodi carefully. You first take the values as it is, that is 0.4, then 0.4 plus 0.2, how much? 0.6. 0.6, 0.6 plus 0.2, how much? 40.8. 0.6 plus 0.2 is Eight. how much? Eight. 8. 8. Next, 0.8 plus 0.2, how much? 1. 1. 1. Okay, so this is the table. Before solving the problem, we have to draw this table so that we can identify the probabilities. Next, so next is, so for this purpose we have to draw the scaling. Scaling ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So scaling ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ we have to perform limits, upper limit ಮತ್ತೆ lower limit ಮತ್ತೆ difference ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So first one is B, is called as difference ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, so this B is nothing but UL minus LL ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು UL ಮತ್ತೆ LL ಅಂದ್ರೆ UL stands for upper limit. Then LL stands for Lower limit. lower limit. Okay, now find out the D. D is equals to, so we'll do that. So similarly, the probability is also given by, there is another formula. The probability occurrences of the individual characters is given by upper limit is equals to UL is equals to LL means lower limit plus D and the difference, this difference into probability of D means the character what we are taking. So these are the two important formulas we have to remember in order to solve the problems. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್. If you have completed, tell me, I will cover this. Over. Yes, sir. So your formula is important to correct ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. D is equals to upper limit minus lower limit, and upper limit is equals to lower limit plus D. D means this difference into probability of D. Okay. So ಈ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ನಾನು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is what I have done there. Next. Okay. So how to perform the scaling? So we have to perform the scaling. Okay. So I'm going to write from here.
you can see. So scaling ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ you have the code difference, isn't it? The code difference, that is CDF value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಆ CDF value ನಿಮಗೆ which one is the lower value is always 0. Okay, so lower value is always 0 and higher value is always 1. Okay, next we have three partitions here. Okay, so the word, the probability code difference value A, R, E and N. Okay, so what is the value? The value for N is 1. CDF value nodi, N is equals to estiದೆ table ನೋಡಿ. N value ಎಷ್ಟು table ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅರೇನಾ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ AREN ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ CDF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. N ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಅದು 1 ಇದೆ. ಅದೇ ತರನೇ A ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 0.4. ವೆರಿ ಗುಡ್, 0.4. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ R? 0.6. 0.6. What about E? 0.8. 0.8. Okay, so ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? So we have to extract this particular approach. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I am going to stretch it. Okay, so I am going to stretch this because I have to code the first segment, that is A. ಏನ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನ ಯಾವ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. once again ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 0. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 0.4. Okay, so now once again we have the divisions here 1, 2, 3. So the thing is we have to find out the values for these splits. Okay, so find out the values for these splits. How to find out? So first ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? which character ಗೆ? A. So first find out the value for A. So ಯಾವ A ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. D is equals to difference value of a formula. Difference into D, upper limit minus lower limit. upper limit minus lower limit. So upper limit value substitute ಮಾಡಿ. upper limit ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 0.4. 4 minus lower limit value ಎಷ್ಟು? 0. So which is equals to 0.4. Okay, so D ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು D ಎಷ್ಟು ಅಂತ 0.4 ಅಂತ. So next for individual character ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ A, probability of A ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So that can be find out by using P of a formula ಇದೆ ನಿಮಗೆ UL. Okay, UL is equals to LN plus D into probability of A. Because ನಾನು ಇವಾಗ A ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, probability of A ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. LL ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ?
0. 0. ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ತಾನೇ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು 0.4. 0.4. 0.4 ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ ನೋಡಿ 0.4. 0.4. ಓಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇದು 0.16. 16. ಓಕೆ ಈ 0.16 ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ನಾನು. ಸೊ ಆರ್ ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ UL is equals to means upper limit is equals to once again same substitute ಮಾಡಿ ನೋಡಿ lower limit is 0 plus d value is to 0.4. okay now p of r R. p of r is to 0.6. 0.6. so ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.24. okay so now we substitute this 0.24 coding, mathematical coding. Next, R is over. What is the next one? E. E. Sarina? So find out the upper limit for this is equals to once again lower limit. Lower limit value is 0 plus D value is 0.4 into what is the probability of E? 0.8. 0.8. So which is nothing but 32. So now we substitute here. Okay. Now all the values have been filled here. All the values have been filled here. Now the distribution, coding distribution for this particular segment is over. Next we have to take this value is over. Now you have to once again find out the value for R. You have to extend the value with respect to R. A is over. A ಮುಗಿತು. ಈಗ R ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. R ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದಾ? So we have to expand this. We have to perform the coding for R. Okay. What is the lower limit here? Lower limit ಎಷ್ಟು R ಗೆ 0.6. 0.16. And what is the upper limit? 0.24. 0.24. Very good. Now once again we have the question marks. We have to find out the probability here. So next. So this is for A. A is over. Now we have to do the same thing for R. Okay. R ಗೆ coding ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. So once again D ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು so D is nothing but so this is R, this is A. D is nothing but upper limit minus lower limit. Formula ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Substitute ಮಾಡಿ upper limit ಎಷ್ಟು 0.24. 0.24 is the upper limit minus lower limit is 0.16. so okay, what is the difference? What is the D value? D is 0.08. 0.08. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಿದ್ದು. So that is fine. Okay. Now once again same repeat ಮಾಡಿ. Okay. First A ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Okay. That is UL is nothing but LN plus D into P of A. Okay. So lower limit ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು lower limit? Probability of R, sir. ಇದು R ಗೆ ಫುಲ್ R ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ A R E ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ A R E ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. So A, what is the probability of the coding value is ನೋಡಿ if you take this lower limit value ಎಷ್ಟು
0.16. Okay. D value ಈ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು 0.08 into what is the probability of A ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು 0.4. 0.4. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ how much is the value 192. 0.192 very good next ಈಗ A ಗೆ ಮುಗಿತು ಅದೇ ತರನೇ R ಗೆ ಮಾಡೋಣ once again UL is equals to 0.16 plus 0.08 into probability of R. Probability of R is 0.6. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.208. 0.208. Okay, so now you write these values here. This is 0.192. This is 0.208. Next, similarly, you do this same thing for E. So this is nothing but 0.16 plus 0.08 into what is the probability of E? 0.8. So what is the value? 0.224. 0.224. Now you substitute here. 0.224. So this completes the coding for R. R segment again, complete expansion agoitu. Now remaining is E. Okay. Now E. So E comes here. Okay. So means we have to expand this. We have to code this. So what is the lower limit and what is the upper limit? What is the lower limit? 0.208. 0.208 is the lower limit. What is the upper limit? 0.224. 0.224. Okay. Now once again, same process we have to repeat. Now A is over, R is over. Now we have to go for E. Okay. Fine. So find out the D value. D is equals to upper limit minus lower limit. So substitute the value. What is the value of upper limit? 0.224 minus 0.208. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು 0.016. 0.016. Very good. Fine. Now same thing. A R E. A ತಗೊಳ್ಳೋಣ UL means upper limit is equals to lower limit plus D into P of A. So substitute ಮಾಡಿ lower limit ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 0.208 plus D value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈಗ 0.016 Okay. So, what is the probability of K? 0.4. 0.4. So, calculate ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 0.214. 0.214. Next, similarly, we have to do the same thing for R. R is equals to once again lower limit is point. So 0.214 ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So ಈ ಮೂರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು.
So this value becomes 0.214. Okay, 0.214 ಬಂತು. Next similarly ಈಗ R ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So 0.208 plus 0.016 into what's the probability of R? 0.6. So substitute ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂಚೂರು 0.217. 0.217. Okay, what is the value for E? Anybody can directly calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿ E 0.220. 0.220 is the correct answer. Okay, now you substitute the values. So this becomes 0.217 and 0.220. Okay, so coding has been done for the letter E. Okay, so next. Now, see, we have completed for A, we have completed for R. Now we should go for, okay, next is point, ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಗ which we have to do for n ನೋಡಿ n ಗೆ this is the segment we have to expand. Yes, so we have to expand this region because this is contained n alva. So n ಅನ್ನು expand ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು scaling ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So what is the upper limit and what is the lower limit? Lower 0.220. 0.22 upper limit is 0.22, 4. 4. lower limit is 220. 220. Once again we have splits here, so we have to find out the values over here. Okay, so for this purpose ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. D is equals to upper limit minus lower limit. Okay, upper limit minus lower limit. Upper limit is 0.224 minus lower limit is 0.220. Okay, that's one. So D is equals to 0.224 minus 0.220. As per that 0.004. 0.004 is the difference. Then find out the A value UN is equals to P of LN plus D into P of A. So substitute ಮಾಡಿ A ಗೆ value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So lower limit ಎಷ್ಟು 0.220 plus D value ಎಷ್ಟು 0.004 into probability of A ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 0.4 ಅಂತ. So ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು 0.2216. 0.2216. Now, so this has to be substituted here. 0.2216. Next, similarly, R ಗೆ ಮಾಡೋಣ. R ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ upper limit value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 0.220 plus 0.04 into what's the probability of R? It is 0.6. ಎಷ್ಟು ಇದು? 0.222. Okay, 0.222, 0.32. Similarly, E ಮಾಡಿ E ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0.223. 0.223. Yes, correct. So this has to be substituted here. So I will rub this because I must expand my value. Okay. Shall I rub this? This one? Yes, sir.
Now, okay, as per the discussions, A ಗೆ coding ಆಯಿತು, R ಗೆ ಆಯಿತು, E ಗೆ ಆಯಿತು, N ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅರೇನಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ A ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Yes, sir. So we have done for coding for A, we have done coding for R, we have done coding for E, we have done coding for N. What remains now? A. Another A. So another A we have to expand. So once again, this is the A segment, alva? This is the A segment. So that is why we have to once again we have to do the same scaling process. Lower limit is 0.220, upper limit is 0.2216. Once again, to find out the values for this. Okay, so ultimately, if you can stop here, okay, you can stop if you have evaluated the lower limit as 0.220 and 0.2216. Okay, means the entire word we can arena has been coded as 0.220 with respect to the lower limit, 0.2216 as the upper limit. And if you send these values, okay, e value na ನೀವು that is upper limit, lower limit, D, okay, these values if you transmit through the network, okay, through the network by coding, ಇದನ್ನ ನಾವು coding ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Okay, so ಈ particular values ನಾನು transmit ಮಾಡ್ತೀನಿ, okay, not the entire data ನಾನು transmit ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ values ನ transmit ಮಾಡ್ತೀನಿ through the network, and when it reaches the destination, so this will be decoded. Okay, the same value, that is upper limit, lower limit, and D will be decoded. The word arena will be decoded. Okay, so this is how we can achieve the arithmetic coding. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ನಾನು 0.220 ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, and you have to find out the values, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, you substitute same values, upper limit is 0.2216, lower limit is 0.220, you make the difference, that is what is D, then you find out individual probabilities and substitute. Okay, so ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, because of the time constraint ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. The main ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ this value, then this value and this D. Okay, if you have obtained this, you can achieve the arithmetic coding. Okay, so this is the problem what we have solved. If you have comfortable, we shall go for implementation. Okay, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, copy this. The same thing I have shared in PDF also, you can also refer that one also. ನಿಮಗೆ PDF ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಿನ್ ಮಾಡಿ, ಪಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? Yes? Yes, sir. So that is why ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. If you have any queries, if you want to ask anything, you can ask now, so that I can go for implementation part. Just expand ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೋಡ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ once it reaches, it will be decoded, just like encryption, coding, decoding, because purely compression works on encryption only. Okay, if you are fine, we shall go for implementation. Okay, shall we? Yes, sir. Okay, ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ, you will be getting confidence. Don't worry, first time ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, because
ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, okay, I'm going to share the screen of MATLAB now. So now this is the arithmetic coding. Dear students, can you see the MATLAB window? Yes, sir. Okay, so this is the coding. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So it will ask a word, enter the word ಅಂತ prompt ಅಂತ display. Okay, enter the word. It is taking a string value. Then we using the arithmetic coding. So this is the logic. Arithmetic encoding started. ನೋಡಿ, arithmetic encoding ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, probability ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು we are going to multiply that, okay, for each and every characters. Encoding has been started. Then transmission ಆಗುತ್ತೆ. It will be transmitted through the link. Once it will be transmitted, so before transmission we are going to evaluate the probability. So probability ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ. Okay, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು MATLAB ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. Okay, then it will be decoded finally. So receiver part ನೋಡಿ, this is receiver part. Receiver ಅಂತಂದ್ರೆ destination ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. So once it has reached the destination, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಏನ್ ನಾವು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. Okay, so then we have successfully received, and suppose if there is no any problem occurs or any exception occurs, so this exception handling will be there. So received word which will be deciphered or decoded. So I'm going to execute this and shall we check how it will work. Fine. So this is the code. I'm going to run this now. So it will take a bit of time. Wait. You can use either ways. You can type the name of the program. You can press enter so that program starts to execute. So it is telling the status busy, means the program is under execution. So it will ask you a word. So we have to type a word so that the word can be coded and it will be decoded again. So prompt ನೋಡಿ, prompt ಅಲ್ಲಿ change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Sometimes MATLAB will take a bit of more time. Okay, enter the word. So I'm going to type the word. Okay, 2 times executed. Okay, I'm going to give the same word what we have solved in on the board. So arena. So I'm going to type this word. I'm going to press the enter. See, ನೋಡಿ, coding start ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
Fine. So ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 0.221 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 0.221. that point this tag is the upper limit, okay, 0.221 and arithmetic decoding ಆಗ್ತಾ before that ಇಲ್ಲಿ can see ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು probability ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೆ 0.4 0.2 0.2 ಅಂತ ಓಕೆ probability ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಗೆ upper limit ಬರುತ್ತೆ tag ಅಂತ then decoding ಆಗಿರೋ values that is same whatever message we have transmitted. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು string ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ in place of string we can take image also, okay. So image ಕೂಡ ಇದೇ ತರನೇ coding decoding ಆಗಿಬಿಟ್ಟು compression ಆಗಿ through the network transmission ಆಗುತ್ತೆ. So this is a small demonstration or illustration which exhibits the process of arithmetic coding, okay, how it works. So I'm going to share all the data at the end. So with all this we shall stop here. If you have any queries, dear students, you can ask and request all of you to give the attendance to the chat box. Okay, if you have any queries, dear students, you can ask. Otherwise, we shall stop here. Okay, then, if you don't have queries, shall we stop? Yes, sir. Thank you so much, dear students, for joining my session. Have a nice day.